Hello, hi, good evening, everyone, and welcome to OET Speaking Speculation. This is me, Richa Caroline from Nidus Academy. So, yes, I'm back with another recent exam model QCA discussion for you guys. So, we'll be discussing each and every aspect of how to present a beautiful role play by starting from the introduction till the end part. അപ്പോൾ ഒരു റോൾ പ്ലേക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷനിലും കൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വരുന്നത്, ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ, ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ്, അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത ടാസ്കിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ്, ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ട്രാൻസിഷൻസും സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈവ് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. സോ യെസ്, ആദ്യം നമ്മൾ കാർഡായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ യുൽ ഹാവ് 3 minutes ടു പ്രിപ്പയർ ദ കാർഡ്. അതിനുശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. സോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്താണോ കറക്റ്റായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു ആൻസർ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ അതിനെ നോക്കി കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് കോമൻ്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് മീ വയ ദ കോമൻറ്റ് സെഷൻസ്. സോ ഐ ക്യാൻ ഗീവ് യു ദ റെസ്പോൺസസ് ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, നമ്മളൊരു റീസെൻറ്റ് എക്സാം കാർഡ് തന്നെയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇതിൽ യു ആർ ടോക്കിംഗ് ടു ദി ബൈസ്റ്റാൻഡർ. ബൈസ്റ്റാൻഡർ ആസ് ഇൻ യു ആർ ടോക്കിംഗ് ടു ദ കൺസേൺ സൺ ഓർ ഡോട്ടർ. ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റാണ്. ഫാദറിന് വയ്യ, ഫാദറിന് അൾസൈമേഴ്സ് ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷേ അത് സംസാരിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത്. സോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് എ ടാസ്ക് വേ യു ഹാവ് ടു ടെൽ ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് അൾസൈമേഴ്സ്. അതിനുശേഷം എങ്ങനെയാണ് അത് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എൻറ്റയർ ഐഡിയ ഓഫ് ടുഡേയ്സ് കാർഡ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സോ വൈൽ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ഐ വിൽ ഗീവ് യു ദ സർട്ടൻ ടിപ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് യു ഹാവ് ടു ഫോളോ ടു ഹാവ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ, ടു ഹാവ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ട്രാൻസിഷൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓക്കെ, so yes, good evening everyone. So I hope all of you are having a really good time and you are preparing really well as well. Proper ആയിട്ട് സ്ട്രാറ്റജൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് തന്നെ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ബിക്കോസ് ജസ്റ്റ് കുറേ കാർഡുകൾ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ. യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓരോ പെർഫോമൻസിൽ നിന്നും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക. ആ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത കാർഡിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, അത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അവിടെ എഫക്റ്റീവ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് യു ആർ സക്സീഡിങ്. നിങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് വരികയാണെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. സോ അപ്പോൾ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ യു ഡു ദാറ്റ്. ഓരോ പെർഫോമൻസിനും അസസ്മെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സ്കോർ കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ആളോട്, നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ട്രെയിനേഴ്സിനോട് ആവശ്യപ്പെടാം, നിങ്ങളുടെ കൊളീഗ്സ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അവരോട്, നിങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ. ഇനി അതല്ല സെൽഫായിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു മൊബൈലിലൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കേട്ട് നോക്കിയിട്ട് ജെനുവിൻ ആയിട്ടൊരു സ്കോർ ഇടുക. അതും അസസ്മെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വേണം സ്കോർ ഇടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കും, നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്, ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയന് എത്ര സ്കോറാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ യു വിൽ നോ, ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഏരിയ, ഈ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്കിലേക്ക് ഞാൻ വരണം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിസൈഡ് സ്കോറിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്ര കൂടെ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഞാൻ ആ സ്കോറിൻ്റെ ഏരിയ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എനിക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. ഇനി അതല്ല, ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രാറ്റജൈസ് ചെയ്ത് വേണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകാനായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ദാറ്റ്സ് വിത്ത് ടുഡേയ്സ് intro part and everything. So without wasting much time, let's start with the live session. So as I told you, you will have 3 minutes to look into the card and you can see the card on screen right now.
Yes, welcome back everyone. So I hope all of you had gone through the card very carefully, got an idea about the context, and are ready for the discussion part. So yes, good evening everyone. So I'm very happy to see the comments. Shija, congratulations. Okay, I feel really happy to know that you got a score that you're deserving, and I know that you have been working hard for a very long time. And also Bibi, yes, I'm very happy to know about Bibi as well. So Bibi Thomas and Shija, congratulations. I know you guys for few months now. You've been watching the live parts, you've been with me for the speaking club, and I can see that you were working really hard for this. So yes, good luck, and I'm very happy for your scores. So yes, good evening everyone. So I hope all of you have gone to the card and got an idea about this one. So when you get a card, it's the first thing you have to do is to go through the setting, the background information, and your task number 1 to finalize whether this is going to be a non-case or an unknown case. Okay, so sometimes when you read the background information, അവിടെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാം. ഓക്കെ, ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത് നോൺ കേസ് ആയതുകൊണ്ടല്ലേ എന്ന് സംശയം വരാം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് യുവർ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ക് വൈ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ദെയർ എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാസ്കുകളാണെങ്കിൽ ഈവൻ ദോ നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനിൽ കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്, എക്സെപ്റ്റ് ജസ്റ്റ് എക്സാം ഉണ്ടെന്നോ അഡ്മിറ്റഡ് എന്നോ റെഫറൽ ആണെന്നോ അങ്ങനെയല്ലാതെ നോർമലായിട്ട് ഈ ഒരു കാർഡിൽ കാണുന്ന പോലെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി കൺസിഡർഡ് ലൈക്ക് എൻ അൺനോൺ കേസ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. കേട്ടോ, അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കേസ് എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അഡ്മിറ്റഡ് ആണോ, ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നതാണോ, അതായത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു പ്രീവിയസ് കോൺവെർസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻ്റ് ഡേറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊരു നോൺ കേസ് ആവുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഇതൊരു അൺനോൺ കേസാണ്. സോ എ ലോട്ട് ഓഫ് യു ആർ കോമെൻറ്റിംഗ്. പങ്കജ് ഹാസ് കോമെൻറ്റഡ് അൺനോൺ കേസ്, അനസൂയ ഹാസ് കോമെൻറ്റഡ്, റീബ, രേഷ്ന, സോ ഓൾ ഓഫ് യു ആർ കോമെൻറ്റഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എൻ അൺനോൺ കേസ്. എക്സലൻറ്റ്, കറക്റ്റ് ആണ്. അവിടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ യു ക്യാൻ come to the conclusion this is going to be an unknown case. So unknown case ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അധികം ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ, because we know the opening statement is going to be very easy and simple. But at the same time നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 3 minutes ആ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ just note down the structure you are going to use for your introduction pattern. Okay, say for example if you're greeting the patient good evening, so you have to write GE. So you know, okay, ഞാൻ good evening പറയണം. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ പേര് പറയേണ്ട കേസ് ആണെങ്കിൽ just write my name. Ignore my handwriting. Okay, it's a bit difficult to write on this. So yes, you can write my name. After that, if you're planning to say like, you know, please be seated, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണല്ലേ. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് വിസിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്, എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇത്ര ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ യു നോ ദ സ്ട്രക്ചർ, നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ദ സ്ട്രക്ചർ ദയർ. ഇതിന് ശേഷം എന്തായിരിക്കും? ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ഈവനിങ് പറഞ്ഞു. മൈ നെയിം ഈസ് റിച്ച്, ഐ ആം ദ രജിസ്റ്റർ നഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് ക്ലിനിക്. ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു? അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ബ്രിങ്സ് യു ഹിയർ ടുഡേ? വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു ഫോർ യു? മേ ഐ നോ ദ റീസൺ ഫോർ യുവർ വിസിറ്റ്? യു സീം ടു ബി ലിറ്റിൽ അപ്സെറ്റ്. ഈസ് എവറിത്തിങ് ഓൾ റൈറ്റ്? ഈസ് ദർ എനിത്തിങ് ഐ ക്യാൻ ഡു ടു ഹെൽപ്പ് യു? അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ റേസ് ചെയ്യാം. അതിനൊരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടുമ്പോൾ ആ റെസ്പോൺസിന് നമ്മൾ തിരിച്ചെന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം? യു നീഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ആൻ ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ്. മസ്റ്റായിട്ടും കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണല്ലേ. പക്ഷേ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എന്തായിരിക്കും കൊടുക്കുക നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. സോ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കിട്ടാൻ പോകുന്നൊരു മറുപടി? ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് പേഴ്സൺ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ടെൽ യു, നഴ്സ്, ഐ എം ഹിയർ ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് മൈ ഫാദർ. He has been showing some signs and symptoms such as memory loss and confusion, and I'm a little concerned about what is wrong with him. So that's the reason why I'm here. This is what the son or daughter said. Okay, so imagine you're talking to the daughter. So this is what she said. She said, my father has been showing some signs and symptoms such as memory loss and confusion. So I'm a little concerned about what is causing all these problems. എന്നതാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള question. So what will you be doing?
ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസേൺ നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ തിരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? നമ്മളവിടെ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് എന്തായാലും പറയണം. അതിനുശേഷം ഹെൽപ്പും ഓഫർ ചെയ്യണം അല്ലേ? അപ്പോൾ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ള, അതായത് ഓഫറിങ് ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു സിമ്പിളാണ് അവിടെ വരേണ്ടത്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഫിനിഷിങ് യുവർ ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുന്ന നല്ല കുറച്ച് ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ. ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കമൻറ്റ് സെഷൻ വാട്ട് ഓൾ വുഡ് ബി റിയലി ഗുഡ് ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ഹിയർ. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ദ ഡയലോഗ് ഓഫ് ദി സൺ ഓർ ദി ഡോട്ടർ ഇസ്, my father has been showing some symptoms and signs of memory loss and confusion, so I'm little concerned about what is wrong with him. This is the dialogue. Idine suitable aayittulla initial assurance. Please comment. Yes. What could be a really nice, professional, at the same time empathetic and compassionate kind of a reaction? എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രോപ്പർ ഒരു റെസ്പോൺസ്? ലെറ്റ് മീ നോ. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അക്നോളജ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായതിൽ ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു. അതിന് ശേഷം ഇതുപോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലൈൻസിലൊക്കെ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുക. അതിനുശേഷം ഹെൽപ്പ് ഓഫർ ചെയ്യുക. അവർ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹെൽപ്പ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള തിരിച്ചൊരു റെസ്പോൺസ് കൂടെ നമ്മളോട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ? സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് an initial assurance. You can say, I'm really sorry to hear about your father. Acknowledge ചെയ്തു. But don't worry, പേടിക്കണ്ട. You have reached the right place. I will help you with all the details. Or let's look into it. Or let's work together to resolve this issue. Or you can say, well, I will do the needful. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. Okay? So Durga has commented a statement. Sounds really challenging. Definitely, I will help with your father's situation. Very beautifully said. That's a very nice statement, Durga. That's very simple. At the same time, it is having all the details you need to cover as well. That's very nice. ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പറയുമ്പോൾ you need to be working on your pitch and intonation as well. Okay, correct ആയിട്ട് ആ പങ്ക്ച്വേഷൻസും ഇൻറ്റൊനേഷനും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ സൗണ്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ യു ഹാവ് ടു സേ സൗണ്ട്സ് റിയലി ചാലഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോസ് ചെയ്യണം. സൗണ്ട്സ് റിയലി ചാലഞ്ചിങ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് ഇറ്റ്. അവിടെ ആ ഒരു പോസ് വന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് വരില്ല. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി പോസ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ നാച്ചുറലി പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആഡ് ഡോണ്ട് വറി. സൗണ്ട്സ് റിയലി ചാലഞ്ചിങ് ബട്ട് ഡോണ്ട് വറി. Okay, I'll definitely add it. Okay, yes, Jaljam, I really understand your concern about the reason behind your father's present situation. You don't have to say concern about the reason. You can simply say concern about your father's present condition. You need not worry at all. You are in the right place and I will help you with it. Okay, good. Reba, being a son, I really understand your feelings. Okay, so being a son, I really understand എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും you can say being a son myself, അല്ലെങ്കിൽ being a daughter myself, I really understand what you're going through, or I understand your sons. അവിടെ being a son, I know it is difficult for you എന്നൊക്കെ പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ I really understand, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു മോനെന്ന നിലയിൽ എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ being a son, I know it can be difficult for you എന്നായിരിക്കണം പറയേണ്ടത് കേട്ടോ. So don't worry, now you are at the right place. I'm here to help you. Okay, Shino, don't worry, I can really sense your concern, but you're not offering help. Our help would have continuous ആയിട്ട് വരണം. Najma, I'm sorry to hear that. Don't worry, I'm here to help you. Excellent. Don't worry, you're at the right place. I will do the needful. Before proceeding further, could you please tell me your name for better communication? Okay. Yes, good evening, Ezekiel. Naina, I'm sorry to hear about your father, but don't worry, you are in the right place. We are here to help you. Excellent. So, ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഏതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു, എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ യു ഗോട്ട് ദ കൺസേൺ, യു അഡ്രസ് ദ കൺസേൺ. വാട്ട് കംസ് ആഫ്റ്റർ ദിസ്? ഇതിന് ശേഷം എന്താ വരുന്നതെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവോ? ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദ സ്റ്റെപ്സ്. യു ഡിഡ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ടറി ഫേസ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 3 points: greet, self introduction, ask the reason for the visit. അതവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ കൺസേൺ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തപ്പോൾ യു ഗേവ് ദി ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ്, അതും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. വാട്ട് കംസ് ആഫ്റ്റർ ദിസ്? ഇതിന് ശേഷം മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് വരും? പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ഡൗൺ.
So Roshna has commented, as a lovable daughter, I do really understand your concerns. You can take away that word lovable, okay? It doesn't sound professional in this context, so take away that. As a daughter, I do really understand your concern, but nothing to be alarmed in your father's condition. Alarmed about your about your father's condition. We all are here to support your father, support you and your father. Okay. Yes, so Najma has commented the next thing is to give the name, ask the name. Excellent. Durga is saying structure. Yeah, so some of you are used to it, some of you are not used to it. So it's better if you give an overall idea about how this conversation is going to be before you move into anything else. Or what you can do is, first you can ask the name and then tell him by calling out his name what we are going to do. അത് ഏതാണെങ്കിലും ഓക്കെയാണ്. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് നജ്മ കമൻറ്റ് ചെയ്തതും ദുർഗ കമൻറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് പ്ലേസ് മാറ്റിയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. It's fine, it's understandable, okay? So what you can do is, first you can ask the name. So could you please help me with your name? So my name is this. And you can ask the details of the father as well. കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫാദറിൻ്റെ പേരും ഏജും ഒക്കെ അത്യാവശ്യമാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലെങ്കിലും, ബിക്കോസ് പാരൻ്റ് അവിടെ ഇല്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോലും what you can do is, you need to know the age of the parent. Okay, so you can ask, could you tell me your father's name and age? So my father's name is David and he is 72 years old. ഇത്ര ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണേൽ പറയാം. സോ ലെറ്റ്സ് കോൾ ദിസ് ഡോട്ടർ ആസ് സൂസൻ. സോ സൂസൻ, മൂവിങ് ഓൺ, ഐ വിൽ ബി ആസ്കിങ് യു സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ഫർദർ അബൌട്ട് വാട്ട് കുഡ് ബി ദ പോസിബിൾ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ഡിസ്കസ് ഫർദർ സൊല്യൂഷൻസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ ഇൻ ദ മീൻ ടൈം ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു ആസ്ക് മീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ആർ മൂവിങ് ഇൻ ടു ഈച്ച് ഓഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ് ടാസ്ക് നമ്പർ 2. Explore other details of his or her father's condition. So explore എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ആക്ഷൻ വേർബ് വരുന്നത്. സോ ഇന്ന് സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് കോഡ്സ് മീൻസ് COD codes, okay, for the common sentences or the phrases that you have learned. Imagine that you have learned a lot of sentences, a lot of phrases. ഇപ്പോൾ say for example explore എന്നുള്ളൊരു വാക്കിന് തന്നെ നിങ്ങൾ കുറേ phrases പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. I would like to know. If you don't mind, could you please tell me? അങ്ങനെ പല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? സോ അപ്പോൾ അതിലേത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതിന് യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ കോഡ് ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ എന്നുള്ളതിന് മൈ കോഡ് ഇസ് like to know. This is my code. ഈ ഒരു കോഡ് ഞാൻ എവിടെ എഴുതിയാലും അത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അതിപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്? എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് കണ്ടു. സോ ഐ വാണ്ട് ടു യൂസ് ഇറ്റ് ഹിയർ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഐ വുഡ് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഹിയർ ലൈക്ക് ടു നോ. അപ്പോൾ ഞാൻ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ വെൻ ഐ സീ ലൈക്ക് ടു നോ, എനിക്കറിയാം ഇവിടെ എക്സ്പ്ലോർ കണ്ടു, ലൈക്ക് ടു നോ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ ഹാവ് ടു യൂസ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എനിക്ക് അവിടെ ഗൈഡൻസ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗിവൻ യുവർ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫ്രേസിന് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ GYC ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഗിവൻ യുവർ കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ GYC എവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ്. ഓക്കെ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐം ജസ്റ്റ് ഗിവിങ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു റാൻഡം എക്സാമ്പിൾ ആണ്. പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഈ ഒരു ടാസ്കിലാണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് എനിക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് GYC. So when I'm doing the role play, GYC കാണുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഇവിടെ ഞാൻ അത് പറയണം. So you're putting that external effort and you're forcing yourself and guiding yourself to use that there. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഞാനത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ മറന്നു പോയതാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലെയിം എക്സ്ക്യൂസ് നമുക്ക് അങ്ങ് മാറ്റാം. You don't have to worry about it because I totally understand sometimes നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കില്ല നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ വന്ന് പോകുന്നത്, അല്ലെ അത് വേറൊരു റെലമിലേക്ക് മാറിപ്പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ദിശയിലേക്ക് അതങ്ങനെ ഫ്ലോ ആയി പോവാം, ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ. ബട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും പോസിബിളാണ്. ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റോൾ പ്ലേ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കാർഡ് വെച്ച് എന്താ പറയുക, അതിങ്ങനെ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തായിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയ സെൻറ്റൻസസും ആവില്ല, പക്ഷേ ചെറിയ ഷോർട്ട് ഫോംസ് ആകുമ്പോൾ ക്യൂ കാർഡിലും വൃത്തികേട് വരില്ല, ക്യൂ കാർഡും നീറ്റായിരിക്കും. ഇറ്റ് വുഡ് ബി ലൈക്ക് ലെജിബിൾ ഫോർ യു, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഓക്കെ ആയിരിക്കും. അത് അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും വരില്ല. ഐ ഹാവ് സീൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്, ദേ വിൽ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ഭയങ്കര സ്മോൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ പോയിന്റ്സ് എഴുതി വെക്കും, കുറേ ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ ചെയ്തൊക്കെ വെക്കും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് യു വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു
ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടാസ്ക് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ പോയിന്റ് യു ഹാവ് റിട്ടൺ ഡൗൺ. ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അവിടെ. സോ ഡോണ്ട് ഡു ഇറ്റ്. ക്രിയേറ്റ് കോഡ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്ന കോഡുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനും നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് യു എനി പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റിന് പീസ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ കീവേഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കോഡെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു? ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുക. ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് പീസ് ഹിയർ. സോ വെൻ യു ഡൂയിങ് ദ റോൾ പ്ലേ, ആ പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവിടെ പീസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ ഹാവ് ടു യൂസ് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ യു ഹാവ് ടു ബി ക്രിയേറ്റിംഗ് കോഡ്സ് or some shortcuts or abbreviations for the common phrases and sentences that you use in almost all the role plays. എന്നിട്ട് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 3 minutes ഇതുപോലെ എഴുതി വെച്ചാൽ it will be easier for you. I hope this is clear to you guys now. This is what I was talking about in the speaking club as well. So I hope that is connecting with you guys more now. If you have any queries, feel free to comment down. Clear ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും. Okay, so that is how we can do it. So now let's see, explore other details of his or her father's condition, daily tasks, tendency to wander. അപ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പേരും കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചു, സ്ട്രക്ചറൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ടു ഡു ദിസ് വൺ. സോ അവിടെ നമുക്കൊരു ട്രാൻസിഷൻ വേണം അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യു നീഡ് ടു ഡു ഫ്യൂ തിങ്സ്. ഫസ്റ്റ് സൈൻ പോസ്റ്റ്. സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദി പെർമിഷൻ to ask questions. Then you will be asking these questions one by one. Questions നിങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചോദിക്കും. After that you will give a summary. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? തിരിച്ചൊരു ബാക്ക് ചാനലിംഗ് കൊടുക്കും അല്ലേ? ബാക്ക് ചാനലിംഗ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വെർബൽ ആൻഡ് നോൺ വെർബൽ റെസ്പോൺസസ് യു ഗീവ് ഇൻ എ റോൾ പ്ലേ ടു ഷോ ദാറ്റ് യു ആർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ദ കോൺവെർസേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ മറുപടിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഐ സീ, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണിക്കും. നിങ്ങൾ ആ കോൺവെർസേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആണെന്നുള്ള ഒരു പ്രസൻസ് നിങ്ങൾ അവിടെ കാണിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ഫ്യൂ തിങ്സ് യു ഹാവ് ടു ഡു. സൈൻ പോസ്റ്റ്, പെർമിഷൻ, ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ബാക്ക് ചാനൽ ആൻഡ് ദെൻ സമ്മറൈസ് ദ കളക്റ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനത്തെ ടാസ്കുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ് എന്താണ്? യു ആർ ഷോയിങ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് കംസ് നെക്സ്റ്റ്. സോ വാട്ട് കംസ് നെക്സ്റ്റ്? യു ആർ ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് സം ഡീറ്റെയിൽസ്. അതാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ? എക്സ്പ്ലോർ മീൻസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ക് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. കളക്ട്, ഗ്യാദർ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. സോ വാട്ട് വിൽ യു സേ? മൂവിങ് ഓൺ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് യു സം ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് യുവർ ഫാദേഴ്സ് കണ്ടീഷൻ. സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു. നൗ വി നീഡ് എ പെർമിഷൻ. മേ ഐ. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? മേ ഐ എന്ന് ആഡ് ചെയ്തു. സോ ദ പേഷ്യൻ്റ് വുഡ് സേ, ദി ബൈസ്റ്റാൻഡർ വുഡ് സേ, yeah, that's okay. ഫസ്റ്റ് തിങ്, ഡെയിലി ടാസ്ക്സ്. അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും? ക്യാൻ യു ഗൈസ് കമൻറ്റ് പ്ലീസ്? എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡെയിലി ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്? ഡെയിലി ടാസ്ക്. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ടെൻഡൻസി ടു വാണ്ട്. പ്ലീസ് കോമെൻറ്റ് ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ നോ എവറി വൺ. ഇൻ ദ മീൻ ടൈം ഐ വിൽ റീഡ് ഔട്ട് സം sentences that I've received. So Anasuya has commented, I understand your concern. Don't worry. You are at the right place and safe hands. I'm here to help you. That's nice. Beautiful. Okay, good job Anasuya. Tina has mentioned, moving on, I would like to ask a few questions to know more about your father's conditions. Conditions illa condition. Okay? Good. Jalja, before proceeding further, may I know your name for the better communication and your father's name as well? Very nice. Beautifully said. Naina, before moving further, I need to ask you some questions. Is that okay with you? Good signposting and permission. Reba, before proceeding further, could you please tell me your name for my better communication purpose? Okay, beautifully done. So ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബിഫോർ പ്രൊസീഡിങ് ഫർദർ ആണല്ലേ, വിച്ച് ഈസ് ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ. കാരണം OET റോൾ പ്ലേ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ OET പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ്സും തന്നെ സ്പീക്കിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലീഷേ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രേസ് ആണ് ബിഫോർ പ്രൊസീഡിങ് ഫർദർ. ദർ ഇസ് നത്തിങ് റോങ് ഇൻ ഇറ്റ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പല വേർഷൻസും പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം ഒരു റോൾ പ്ലേയിൽ തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഫ്രേസാണിത്, മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് പലതായിട്ട് പഠിച്ചു. കാരണം 2 റോൾ പ്ലേ ഉണ്ട്. ഒരു റോൾ പ്ലേ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട്. സോ മേക്ക് ഷുർ യു ഹാവ് സം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് സച്ച് ആസ് പ്രയർ ടു മൂവിങ് ഫോർവേഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ഫർദർ ഡിസ്കഷൻ. ഇങ്ങനത്തെ 1-2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കൂടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വായിച്ചതിൽ ഒരുപാടെണ്ണം ഞാൻ സെയിം തന്നെ റിപ്പീറ്റ്ലി വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ മേക്ക് ഷുവർ യു ഹാവ് സംതിങ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക്. ഓക്കെ, യെസ്. സോ എങ്ങനെയാണ് ഡെയിലി ടാസ്കിനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നത്? പ്ലീസ് കോമെൻറ്റ് എവറി വൺ. ഹൗ വുഡ് യു ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റൻ അബൌട്ട് ദ ഡെയിലി ടാസ്ക്സ്? എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ചോദിക്കുന്നത്? എന്താണ് നമുക്ക് അവിടെ അറിയാൻ താല്പര്യം? ഫാദറിൻ്റെ ഡെയിലി ടാസ്ക് എങ്ങനെയാണ്?
ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഡെയിലി ടാസ്കിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പാക്റ്റ് വരുന്നുണ്ടോ, കാരണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മെമ്മറി ലോസും കൺഫ്യൂഷൻസും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഡെയിലി ടാസ്കിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടോ, ഇസ് ഇറ്റ് അഫക്റ്റിംഗ് യുവർ ഫാദേഴ്സ് ഡെയിലി ടാസ്ക് എന്ന് പറയാം. Okay, so Jalcham has said, could you please tell me how does your father do the daily task? Yes, how does your father do his daily task എന്നൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്. ഓക്കെ, അത് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ഡു ഹിസ് ഡെയിലി ടാസ്ക് എന്നുള്ള രീതി വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ പ്രിസൈസ് ആണ് കേട്ടോ അത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ വേ ഓഫ് ആസ്കിങ് ഇറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, സോ you told me that your father has memory issues and confusions. So does it have any impact on his daily life? അല്ലെങ്കിൽ daily tasks. First question. So he is saying, you're getting a response, definitely yes, it is affecting my father's day-to-day life. Then you need a back channeling. I'm sorry to hear that. And does he have any tendency to wander? ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കണം? Does he have any tendency to wander? Does he have any tendency to wander? Okay, so does നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് വേറെ ഒരാളോടാണ് അല്ലെ, പേഷ്യൻറ്റിനോട് ഡയറക്റ്റ്ലി അല്ല, മൂന്നാം ഒരാളോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർഡ് പേഴ്സൺ എന്നൊരു ഐഡിയയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ യു യൂസ് ഡസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എ റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ചെറിയൊരു സമ്മറി കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം വാട്ട് യു ടോൾഡ് മീ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഇസ് അഫക്റ്റിംഗ് യുവർ ഫാദേഴ്സ് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് ആൻഡ് ഹി ഡസ് ഹാവ് ദ ടെൻഡൻസി ടു വാണ്ടർ. ഓക്കെ, അതവിടെ കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ദെൻ യു ആർ ഗോയിങ് ടു മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് സജസ്റ്റ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് അൾസൈമേഴ്സ് ഡിസീസ്. നമ്മൾ ഇന്ന് സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബിൽ ചെയ്ത ഒരു ക്യൂ കാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഇതിനും വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അവിടെയും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു, അൺനോൺ കേസാണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മളിത് ചോദിക്കുന്നു, അതിനുശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഓൺസെറ്റും ഡ്യൂറേഷനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഇന്ന കണ്ടീഷൻ ആവാനാണ് സാധ്യത എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു. ഓക്കുലർ മൈഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതേപോലത്തെ അതേ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാർഡുകളൊക്കെ ഏകദേശം എക്സാം പാറ്റേണോട് ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള മോഡൽസ് ആണ് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് യു ടു ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ ഐഡിയ ആൻഡ് ഫെമിലിയാരിറ്റി വിത്ത് ദ examination pattern. അത് കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. സോ മേക്ക് ഷ്യൂർ whenever you get time you practice these types of cards. Okay, ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന എന്താണ്, സജസ്റ്റ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് അൾസൈമേഴ്സ് ഡിസീസ്. നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫാദറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫാദറിന് അൾസൈമേഴ്സ് ഡിസീസ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയാണ്. അൾസൈമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അൾഷിമേഴ്സ് ബോത്ത് ആർ ഫൈൻ. സോ അൾസൈമേഴ്സ് ഡിസീസ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയാണെന്നാണ് അല്ലേ. സോ ഹൗ വുഡ് യു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ്? ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് എ ഡയഗ്നോസിസിന് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളാരായിക്കോട്ടെ, ബൈസ്റ്റാൻഡർ ആണെങ്കിൽ ബൈസ്റ്റാൻഡറിനെയും പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളേജ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം പേടിക്കേണ്ട എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലൊരു റീഅഷ്വറൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് then lastly you will check the understanding of the patient. ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് ദ ഡയഗ്നോസിസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ചാടിക്കയറി ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഓക്കെ സോ യുവർ ഫാദർ മൈറ്റ് ഹാവ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകരുത്. ഫസ്റ്റ് യു നീഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ദറ്റ് പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അവരെ, അതിനുശേഷം ഡയഗ്നോസിസ് പറയുക, അതിനുശേഷം ആ ഡയഗ്നോസിസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ നോളജോ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം യു വിൽ ബി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ യു വിൽ ഓൾസോ റീഅഷ്യൂർ ഇറ്റ്. പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു റീഅഷ്യൂറൻസ് കൊടുക്കുന്നു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു വിൽ ആസ്ക്, ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു? Did you get my point? I hope you understand, etc., etc. So whatever fits there well, you can use any of those short questions to finish off that task. Okay, so ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ടാസ്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അവർ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അല്ലേ. സോ യു ക്യാൻ സേ സംതിങ് ലൈക്ക്, സോ Susan, I totally understand that you must be really concerned about what is causing all these problems in your father. So please be relaxed. I would like to discuss few things with you. So from what you told me, I suspect there is a possibility of Alzheimer's disease. So do you have any idea about it? So she says, I've heard about it, but I don't know much about that. Don't worry, I'll explain that to you. So Alzheimer's disease is a progressive memory loss, and in that it can lead to cognitive decline, and there are a lot of common symptoms like confusion, difficulty with doing tasks, and wandering here and there. So these are all common symptoms associated with this condition. And then you're going to reassure, but I reassure you that there are a lot of treatments available for this particular condition. It is easier to manage. The treatments available
to manage the symptoms. However, there is no cure എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് അവിടെ ഉണ്ട്. So you have to say, so please don't worry, it is not as complicated as it sounds. What we can do is we can give him some treatments to manage the symptoms, and unfortunately there is no cure. However, as I told you, there are very good treatments which can be used to slow down the progression of this condition and improve the quality of life for your father എന്ന് പറയാം. Okay, so this is how we can do that task. So ഒന്ന് കൂടി I'll start from the beginning till the end of this task. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what you can do is ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പോസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ വരെ ഒരു രീതിക്ക് ഒറ്റ രീതിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താലും മതി. ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത് ഒരുമിച്ചാണ്. ഇനി രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു മസ്റ്റ് ബി റിയലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് കോസിങ് ഓൾ ദിസ് പ്രോബ്ലം ഫോർ യുവർ ഫാദർ. സോ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ടു യു. So I'm really sorry to say that there is a possibility of Alzheimer's disease in your father's case. So have you ever heard about it? The patient says no. The bystander says no. Don't worry, I'll explain that to you. So Alzheimer's disease is a medical condition in which there is a progressive memory loss, and it can lead to cognitive decline, and there are a lot of common symptoms like confusion, difficulty with doing daily tasks, wandering here and there. So these are all the common symptoms associated with this, and from your father's case the symptoms are similar to that of Alzheimer's. So that is why I told you this is Alzheimer's disease എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം. And you can ask, is that clear to you? So he says yes, but what can we do about it? If he's having Alzheimer's, then what is the thing that we can do about it? So you're going to explain. Well, I totally understand that you're really concerned about the management of this particular condition. So let me explain that to you. Unfortunately, there is no cure. However, there are a lot of good treatments we can try to manage the symptoms, slow down the progression, and improve the quality of life. Okay, so please don't lose your hope. Please be optimistic. Your father needs a lot of support from your end. I know it can be really difficult and overwhelming to take care of someone with Alzheimer's, but don't worry, there are a lot of help available. So please don't worry about it. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ചധികം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള റിയഷ്യൂറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ടാസ്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക്. So a patient will ask you, okay, sorry, not the patient, the son will ask you, okay, I understand the point. And then the son is asking you another question. So I really need to know how I can help to manage him. So you told me there are some management techniques. So what can I do from my end? And it is quite difficult to manage a person who is having memory loss and issues like that. So what can I do? എന്നുള്ള രീതിയിൽ അയാൾ അവിടെ നിന്ന് കൺസേൺ ചോദിക്കുകയാണ്. So what is your next task? Provide practical advice for managing Alzheimer's symptoms. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ? Creating routines, using memory aids, providing a safe environment like safety locks. Safety locks പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ബാഡ്ജസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. ബിക്കോസ് ടെൻഡൻസി ടു വാണ്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ഐ ഡി ബ്രേസ്ലെറ്റോ ഐ ഡി സിമ്പിളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എംബ്ലമൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്യൂ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് തിങ് ടു ഡു. കാരണം വാണ്ടർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ ഗുഡ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക്. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. സോ യു ക്യാൻ say something like, so Susan, I totally understand that you are quite worried about how to manage your father's symptoms, so let's look into some of the measures you can try. So it will be really good if you try to create a routine for your father. So initially it might be very difficult for him to understand that he has a routine, as you know that he has memory loss, but trust me, eventually it will be okay, and he would try to understand that he has a routine. And then you can also try to use memory aids, which can be which will help you to educate your father about, or we will give him further details about that എന്നുള്ള രീതിയിൽ മെമ്മറി എയ്ഡ്സിനെ പറ്റി പറയാം. Along with that, it is equally important that you make sure that he is in a safe environment. You can use safety locks because you told me that he has the habit of wandering here and there. So it's better that you keep him in a safe environment, but make sure that he doesn't feel like he is being locked up or he is being suffocated there. ആ ഒരു പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ്, you can also make him wear ID bracelet, or you can sew ID emblems onto his clothes, so that in case out important, and in case if he wanders outside, it will be easy for others to locate to you. Okay, and it will be easy for others to connect back to you. So please try all these measures. Okay, ഇത്രയും പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഞാൻ കുറേ കൈ നിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത്, ബിക്കോസ് ഇങ്ങനത്തെ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കൈ നിട്ട് പറയാവുന്നതുണ്ട്.
ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റിംഗ് റുട്ടീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. സോ ആ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ അഡീഷണലി അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എഫക്റ്റീവ് ഇഫ് യു ട്രൈ ടു ക്രിയേറ്റ് എ റുട്ടീൻ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഐ നോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ഈസി ഇനീഷ്യലി, ബട്ട് ട്രസ്റ്റ് മീ, ഇവൻച്വലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസിയർ ഫോർ യു ആൻഡ് യുവർ ഫാദർ വിൽ ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഡെവലപ്പ് എ റുട്ടീൻ ബൈ ഹിംസെൽഫ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് നമുക്ക് അവിടെ പറയാം. യൂസിങ് മെമ്മറി എയ്ഡ്സ്, you can use memory aids for your father and we can help you with that. എന്നൊരു additional point പറഞ്ഞാൽ മതി. Providing safe environment, it is important that your father is in a safe environment. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത്? Because he has a tendency to wander. So അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാം. Okay, you can say, well, because you told me that your father has a tendency to wander, so it is better that you keep him safe in a proper environment. For that you can use safety locks, and you can also provide ID bracelets which he can wear on his wrist. So if at all he goes missing, we can connect with him again, and it is easier to connect with him, and it will be easier for us to search for him എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് അഡീഷണലി പറയാം. Okay, so this is how we can explain that particular point. Find out how the son or daughter is feeling. So നമുക്ക് എന്താ ചോദിക്കുന്നത്, ഈ ഇത്രയും പറഞ്ഞ സജഷൻസിനോടുള്ള അവരുടെ അഭിപ്രായമാണ് അല്ലേ. സോ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം, how does that sound to you? Okay, will you be able to do that എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. So you'll get a response, yeah, fine, I'll try to do it എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയും. Okay, so this is how you can do that task. So yes, I'm getting a lot of messages, so let me just check into it. So Binu has commented, Mr. David, I understand you must be worried about your father's condition based on his symptoms. Condition. Based on his symptoms, I suspect your father might have Alzheimer's disease. You know anything about this condition? Don't worry, I'll explain to you. Excellent, good job, Yes, so that is how you can do this particular task. I hope it is clear. So let's have a look at the next task. The next task is offer suggestions for support, connecting with the support group, involving family members seeking respite care, stress the importance of son or daughter's personal care, both physically and emotionally, suggest resources for caregivers. അതൊരു ബേസിക്കലി ഒരു എൻകറേജിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അല്ലേ. മൊത്തത്തിലൊരു നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊരു ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു ടാസ്ക് ആണത്. സോ I'll just show you an idea about how you can do it. So you can say, ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. So how does that sound to you എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു. So you're saying, it sounds okay, but I don't think how practical it is. I don't think I'll be able to do it by myself എന്നൊരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം. Okay, so you can say, Miss Susan, I totally understand that it sounds really overwhelming to you, but there are a lot of support groups and a lot of support available. I'll help you to connect with the support group. It involves family members of others who also have a patient with, who also have a family member who suffer from Alzheimer's disease. So it will be easy for you to connect with them, talk with them, and get more ideas about how to deal with certain situations. And we could also seek help from a respite care in case you could take care of your father by yourself. We can even seek help from a respite care. That is also a practical solution in the parab. Okay, and then you can continue to the next point. But the very important thing you need to keep in mind is to have a personal care. You need to have both physical and mental care, and don't worry, there are a lot of resources for the caregivers as well. So you can get counseling groups, or you can get counseling sessions, get more information from the counseling session, how to deal with such certain patients like this. And also there are respite services that you can consider too. So you need to make sure that you are self-sufficient enough and you are okay to take care of your father, for which you need to be both mentally and physically fit. ആ പോയിൻ്റൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, അത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് യു ക്യാൻ ആസ്ക്, സോ പ്ലീസ് ഈസ് എവറിത്തിങ് ഓക്കെ വിത്ത് യു, അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് എവറിത്തിങ് ക്ലിയർ ടു യു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക്. ആൻഡ് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് യു ക്യാൻ ആസ്ക്, ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ബിക്കോസ് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടാസ്ക് ആണ്, സോ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് ടാസ്ക്. അഡ്വൈസ് ദ സൺ അബൌട്ട് മോണിറ്ററിംഗ് ഫാദേഴ്സ് കണ്ടീഷൻ. സോ അവർ പറഞ്ഞു, ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ കൺസേൺസ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, എനിക്ക് ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി, വേറെ കൺസേൺസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് അയാൾ പറയാണ്. സോ യുവർ നെക്സ്റ്റ് task is advise him about monitoring father's condition. Okay, so we are going to say, well, in that case, adu parayalla ivide namukku endu cheyam, we can use well in that case. Well in that case is a good thing that you can use here, കാരണം അയാൾ അവിടെ പറഞ്ഞു, ഇല്ല എനിക്ക് വേറെ കൺസേൺസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് പറയാം, well in that case I would like to tell you one thing. എനിക്കൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. It is important that you monitor your father's condition. You need to check his progress, അല്ലെങ്കിൽ you need to keep an eye on the progression of the disease.
and you need to bring him for regular checkups with the doctor so that we can assess his progress and see where he's standing right now. Where he's standing right now means where he is improving and ഏത് ലെവലിലാണ് ഇപ്പോൾ ഫാദർ ഉള്ളതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നൊരു പോയിന്റ് നമുക്ക് അവിടെ പറയാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. സോ ഐ ഷോ ദാറ്റ് വൺ മോർ ടൈം. സോ യു ക്യാൻ സേ, വെൽ, ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടെൽ യു another thing. It is important that you monitor your father's condition. You need to pay close attention to the progression of the disease and bring him for regular checkups with the doctor so that we can have a close check on his progress. So based on which we can change the course of action and we can give him the appropriate treatment as well. എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. Okay, and then you can ask, is there anything else I can do for you? That's the last point. Is there anything else I can do for you? So the son says, oh, nothing else, everything else is clear. So that brings you to the end of the role play. So you can say something like, so I hope everything is clear to you. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ റോൾ പ്ലേസ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ കൺക്ലൂഷൻ. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അവിടെ ഒരു റീഅഷ്യൂറൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. സോ യു ക്യാൻ ആസ്ക് സംതിങ് ലൈക്ക്, ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ്? സോ ദ പേഷ്യൻറ്റ് സേസ്, നോ, നത്തിങ് എൽസ്. Okay, so I hope I have clarified everything to you. So I reassure you that there is nothing for you to be quite alarmed about. I know the situation is not very pleasing, but still there are a lot of help and support that we can get. So you're not alone in this. If at all you need any assistance, feel free to contact us. We'll be glad to assist you. എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് you can wind up the conversation. Okay, so make sure you always clap a reassurance point like offering help. You're not alone എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലത്തെ കൈൻഡ് ഓഫ് യൂസേജസ് വേണം നിങ്ങൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ദാറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് യു ആർ പ്രൊവൈഡിങ് മോർ സപ്പോർട്ട്. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ സ്കോർ ഫോർ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏരിയ, ലൈക്ക് ഫോർ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആൻഡ് ഇൻകോപ്പറേറ്റിംഗ് പേഷ്യൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്, അങ്ങനത്തെ ഏരിയസിലൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്കോർ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ മേക്ക് ഷുവർ യു ആർ ഇൻകോപ്പറേറ്റിംഗ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ദിസ് ഇസ് എൻ ഓവറോൾ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദിസ് കാർഡ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കാർഡ്സ് കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. വളരെ നല്ലൊരു കാർഡാണ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു കാർഡ് കൂടിയാണ്. സോ യു നീഡ് ടു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് എന്തൊക്കെ എനിക്കിവിടെ സംസാരിക്കാം, ഈ ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സിൽ എന്തൊക്കെ അഡീഷണൽ പോയിൻറ്റ്സ് എനിക്ക് പറയാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, സോ യു വുഡ് നോ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റക്ക് ആവില്ല. യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ടോക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. ഫോർ വിച്ച് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് കോമൺ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കാർഡ്സ് എടുത്താൽ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ക്യൂ കാർഡ്സിന് കാറ്റഗറീസ് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്കൊരു പേപ്പർ എടുക്കുക, പേപ്പറിൽ പല കാറ്റഗറീസ് കൊടുക്കുക. മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ്, സർജറീസ്, ഓക്കെ, റിവ്യൂ, ഫോളോ അപ്പ്, ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹെഡിങ്സ് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാർഡിൽ വരുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഏതാണോ ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് ഹെഡിങ് ആണോ ആ ഹെഡിങ്ങിലേക്ക് എഴുതി ചേർക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യു ഹാവ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോമൺ ടോപ്പിക്സ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് സീൻ ഇൻ മെനി ക്യൂ കാർഡ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷന് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ മെഡിക്കലി കൊടുക്കണമെന്നല്ല, ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സജഷൻസിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനത്തെ കാർഡ്സിലൊക്കെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക, റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ നമുക്ക് ആ പോയിന്റാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് എൻകറേജ് എന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഏകദേശം അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു ടാസ്കിൻ്റെ നേച്ചർ വരുന്നത് ആ ഒരു പോയിന്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റീഅഷ്യൂറൻസ് പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം. എന്നാലും നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ കീപ് ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ മൈൻഡ് കേട്ടോ. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഐ ഹോപ്പ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു ഗൈസ്. യു ഗോട്ട് എ ക്ലിയർ പിക്ചർ അബൌട്ട് ഹൗ ദിസ് ടാസ്ക് ക്യാൻ ബി ഡൺ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കീപ് പ്രാക്ടീസിങ്, മേക്ക് ഷ്യൂർ യു ട്രൈ ദിസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കീപ് പ്രാക്ടീസിങ് ആൻഡ് get an assessment based on the assessment criteria itself. Know where you are standing. നിങ്ങളുടെ സ്ട്രോങ് ഏരിയാസ് ഏതാണ്, വീക്ക് ഏരിയാസ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആ ഡിസൈഡ് സ്കോറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഏത് ഡയമെൻഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, എത്രത്തോളം ഇനി നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയിലൊക്കെ വേണം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് കേട്ടോ. സോ യെസ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ വിത്ത് ടുഡേസ് ലൈവ് സെഷൻ. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. സോ ഐ വിൽ ബി സീയിങ് യു ഗൈസ് ദിസ് Thursday with another live session. Until then, take care. Good night.